isa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda atamusia ise mwendo ni sielilika mwendo ni wasa mwana nusu wakatatu wa matuku 3 mwini we 10 mwaka wa 2024 ina okethia watinda atanita wa Caroline mweni wa Muteti na oni Vilingi wa Mauvoo na mbeni Mauvoo otondo tukumbanisye endi kwanzia ya okuve ala tukumbanisye ni vamwe na MCA wa Tala Jackson daka kukulia tongo ina silikali nene ise uvyelelu wa kangundo kudhilovi. Kilungu cha miongo mwonza yulu wa yana cha wa umakansa kuweto tamainda kumanda uiti message ya kana. Maofisa mavolisi kulivoti siko miongo kenda na mwonza siaka kuwawa kwa ilungu ya 300 mevitu. Namba ya kamba iletu Kilifi kukulia silikali wa kaunti Yesu umalilikaneta kalima kaunti Yesu. Vilingi wa Mauvoo. Ulo kunengelelia Vilingi kwanzia ya meko eta wa Sharon Ndinda nena jana itu nambani ya ili 395 kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongo TV. Na tuambelilia silikali ya katiku Islamu vya wa malelu ni endeka kuthukuma kwa withianu lelu ni wakuma kangundo kuthi ilovi. MCA wa wodi ya Tala Jackson dakani waweta kanave na vata wa unena ni akati wanzama ya malelu na tongo onde kuma matungulu eva muyumbe wa kisioki no kana kuikithia lelu ni waila kwithiwa wina miaka mingi wi mutheke na wanangeka kila ivinda na kuete mbanga na ni undu wina mokulyo maingi kuona isio ingi sina malelu maseo kuma muveani wa malelu na undu kana lelu kwithiwa utalunga wa onavanini ingi ni wenda mbaya mokamba kweyumbania kumandha utongo utona kwa ile isio sia ukamba ila waweta taiva dhula wani silikali ya kate milatine ya vata na maendeyo boni mutisia ena Mauvoo. Jackson ndakaelezekana nundu na hivyo nene na makulio maingi kuona lelo yu ilio matuko maingi kana miaka mingi na kuena malelo maingi mekava na maende na usevisio ningi siko nthino ya Kenya hatuwa oneka wa matambiano amwe mausovya lelo yu pai lelo muthuku ta lelo wa kuma Nairobi kukatala kuthika ngundo na twasisia malelo onthe ala makwatanizia capital itu ya Nairobi malelo onthe ni masoviwe lelo la watiwe ni lelo zulikito kamba tikulia the entire leadership ya Kenya itongo ni President William Ruto atuithukizia this time round nitwiba akoti na tikulia neza pyu lelo su usowwe na maimala Kenya yendete tilangite Kenya ikeripace kwa mituki meanwhile president ayallocate funds ituetie kwika lelo su ndio currency matuko kauta mbanga mingi sithete ikose wa lelo no kwithwa wina maima maingi na kwithwa taisa kwa mwe mutheke muno no tumekani utalo munene wa enende mena metokayo vaendekethia maofisa kana thukumela maende na usovya kana kulia maimala melolo no makalata ise soyi na masovya maima ya matonya kwithwa matanangika kwa evinda yingi vakuvi na twende kwase mathayo maitu muthena kuthiulonge nundu mundi tukatala mwaka okumela wambe andu ala twaite through malelo nusu na ingi na ndeleba situ they are no careless to that extent lelo ni muthuku na wina maima maingi kwa huo chukuthikwa na yoke na maima ndiye tilangite zambe karibesu sio mituki to Bush national government ike kila chailite tienda kutumia bina we use dialogue ingiendekithia utongoi wa kisioki kunenanya na muvea wa malelo kwikithia kana lelo ni wathenikiwa na nzia cia kutoa no kana tongoi matethio ya wonesa na kwikithia ingi kana vaina thino no mona kuse wa nthino ukui kana lelo ni oyo na ndikulia mheshimiwa wito mheshimiwa Mule nundu usuni wia wake atumbanita leadership ya matungulu tuthoke minister wito wa malelo nikenda tukanenda ni obo wa lelo su nundu tuye kalima Kenya nitwiba akoti kule mheshimiwa Mule chua facilitate na mituki na teyamba kuwekana na sindu ile ingi twamba deal na lelo su na lelo athika nundu malelo azumele ni so many very problematic na malelo azum ila mabinditi on economy ya Tala na economy ya Kangundo ne yunji kumonona kinu wenda tongo inanendele mbetane ya ukamba kwithwa memetho vindani ya usakwani no kana mamanyenesa tongo ila matonya umatethia ititakana isio mbingi nivo thuletwe nthini wa maundu ma maendeyo na muno malelo na melati ingi ya vata akamba maitu ndimuona nthi undu bwa
ichumi ni muthuku na economy ni thuku tikulia ibinda itu muno ya kuiba teke kutianisia mundu ule Stephen Kalonzo amusyoka no ndu weka ila muone sindu cia kalone nutambai no mukila kisilola wenu mukamwine ya mukazia kana beba kana ni muinja usi nundu Kalonzo akainga usi mbai ya mukamba na ndi yonde ne yabenduka nundu wazia kesi zimbinge oza kesi ya adani bai mundu tetsikela kende oza kesi inge ya tuna replace yene chino health facility nini fund kila kende ko utusisye tukwatenie na tuyunga mukono ithi akamba tambe kuunga mukono chama kitu cha Wiper na tuizio tutonga ku fast track mwiwano witu takamba na tuisa our differences situ nikana tujana ni to change undu akamba maitu mekoswa na undu mekuwa ndini wa serikali ejewo Kaunti ya Masaku nyenitoboni mutesia Kilungu cha miongo monza yuluwayana cha wauma kansa mewetwa tamamanda uiti ivindani dhila mavikia stage ya kana na kondu waki Anita Mutula ni wako ulia kalima wote medhiwe mayekwa kunikilikila ivinda ni kana uwawu umaniketene na kuitwa anengane utumani uku ya wote sivitali ni wa mother and child ivindani ya iseso ila yendewe ya muima ya kweliwe maundu makonete uwawu wa kansa kana Cancer Awareness Month. Kennedy Mulinge ena Mauvoo. Honorable members present. Aitongoisa nsikeo cia kuikithia uthimi na komandantani ya kuugua kanza nondo cha thini kila watongoisa sivitalini wa mother and child musini wa wote kauntini ya Makueni. Bamatawe ile rangi ya brown Mwandu Anita Mutula ni waoya muno kumana na kiwango cha yulu cha uwa kanza alamesa kumana kana mena wugu measele. Wala masavu mekuwa na nyasivitalini wa Makueni rifara ukilungu cha miongo monza yuluwa yana cha uwa ama kanza. Mana kanani ya uwi stage ya kanana cho kilungu cha miongoli ni tatu yuluwa yana chau ama mana kanza yoye kilungu ni chaka tatu. Vamu wandu Anita yendekidhi uthimi wa kanza muno ya naonda na ile anzie usiku ikawa mana tanzie muya kuwekithia mwitu na maasuvu wa mathayumo kwitenem. It is sobering to note that 70.2% of our patients have been diagnosed at stage 4 with an additional 23.5% at stage 3. This means that over 93% of breast cancer cases are detected in advanced stages, a reality that limits treatment options and impacts survival outcomes. As we stand here today, I urge us to reflect on this challenge and strive to change this story. Ayoya muno ingikumana na kiwango cha ulu cha uma kanza usiwa aume kana prostate cancer kila kina yumilia kampini ya utilena kiwo yumetoki. Mwandu Anita mwadhuthi enende kwithwa maithimo ivinda kuthila ingi wuwu wa kanza kwa aume naka. Aweta kiki taithesi enende alama kwa kwatikana na wuwu kwa mbisia uiti wo kwitene. We must promote early detection and empower our communities with information, resources, encouragement. Imagine a future where a woman finds a small lump early and undergoes a simple surgical procedure, returns home to her family, then she gets to live a full life, raising her children, caring for her household, and even seeing her grandchildren grow and thrive. This is the reality we want to every woman in Makueni, and we want for every woman in Makueni and across Kenya. Kavinane ka kwambiwa kwa iseso Heroes Munini na Nicholas Musio kalani ya mwalama minite kuvua kumana na wuwu wa kanza. Nema ile sasa valio ya kukitana na kanza na ndona ila ya usiwa ume vala mwana nyota nuwo kwa uito lama kuatie na kumata edhesi ya kuvoa. Ni ya na muno ngula zia zidikali ikaiwi andu makanza tei. Ikaiwi andu makanza tei. Nikweza uwa kanza. No wau wimbeza yani uita wa ukatia nzaindi nye kwitweko nela na waye na ina tubuloti twiva lakini ina tetwa thila ngapia nyandikendo ni ukuyandikendo na ninge ngayambe wiyote nikweza yito mundi nyandawela ni nyunsa ya mwai ya umangilina kila mwai ngilina na yibo na wiandiki wa unyakela muthinote ukila na nye ni umwe ni survivete na kanza na ngeti kila na ngeya ngainundu ni wanengie kindu ke nenge kwikala nindi ni waku nenge kuikia kana ina waiye na ningi ukoka kwa ndume kana ina waiye
kila kiana ngani kuimakia wana we makia nake satani osaka kuongelela kuimakia na kitu mijuwe ndaye na imakia ni wewe satani na kiwa kukosa mandawa tunatumia ni sawa ile tunapewa iko tu, lakini hii ila pesa mingi haipatikani. Kwa hivyo sasa ninaona vile nimeendelea hata kama iponi Mungu yuko ataponyesha, hata kama iponi itapona, mimi niko na Mungu. Hiyo waziwazi atakufa, hiyo sio hoja. Ni wengi nimeshaona tulikuwa na hawa tunakuja hapa hakuna wameenda, na si mimi mwema kwa Mungu bali ni mapenzi yake. Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, nyeneta wa Ken Mulinga. Na tuyo Mauvoo makonete kansa enendeni makula kwiyumila sesi vitali ni kivadhukanio kukwata idhimo sia uwowu wa kansa tanzie mweyo uwowu kumanika kwitene utambite kuvikia kiwango cha kwithiwa utaitwa ukavua kana stage 4 ni kana kusia ikumbingi ila sithito ikusiwa kumanwa na uwowu ukulio uwowu mwani mataktali kivadhukanio na alani ataalamu mo uwowu kuma sivitali ni umwe musini wa mwingi kavindani kaiseso ya kuthima enende na kumasome dhianzi asia kwisiana na uwowu na ila yatoiwa kwi muthenani wa omonde na yikwithiwa iyendeya kwa mithena ile yukite. Lina Musangi ena Mauvoo. Atalamu ama uiti kumafamu sini wa mwingini mawetata methito mokwata wa uwowu wa kansa na vala yumadhuthi enenze kwe yumelenzini wa seso ila iyendeya kuthima uwowu. Ya leo tuko hapa kuangalia na kuelimisha wagonjwa wetu na wakaaji wa Mwingi kuhusu ugonjwa wa saratani, sana tukiegemea ugonjwa wa saratani ya matiti, that is breast cancer. Tungependa kuwahimiza wakaaji wa Mwingi wajitokeze kwa wingi tukasaidiane kwa hili zoezi la saratani. Sisi kama Mwingi Doctors Plaza na Mwingi Specialist Hospital kwa wakati uliopita tumekuwa tukipata wagonjwa ambao after screening tumeona ya kwamba they are suffering from cancer, na tukaona kwa kuwa huu mwezi ni mwezi wa kuelimisha wananchi kuhusu kansa, we take this initiative ya kuelimisha na kuangalia wagonjwa and the community at large. Enenze ni meyumilia nzini weseso ivala alama tene yumilia makulo kuvika sivitali ni sia kimbene na kuweka ukia na ukenda wetha muwa kakwatikana na uwa vikie kukwata uiti kuitene. So we would like to welcome you today and tomorrow. Mjunga na sisi tukafanye screening na tukawaelimishe, and that will be part of helping the community and people of Mwingi and Kitui County at large to fight this cancer disease. Tumeona ya kwamba watu wamejitokeza kwa siku ya leo, the turnout was so good. Wamefika hapa kwa maana tulikuwa tumewaahidi ya kwamba siku ya leo tutakuwa tukiwafanyia consultation for free, and the services ambazo tulikuwa tunawapa ilikuwa tumewapunguzia. We had given them a percentage, that is a discount. Nimetha Mauvoo so mwese dalili le sumana wana uwowu imwe kati wa sinu ile sietaye uwowu na kenda kuivatana na sio kati wa maundu wangi. Vipimo ambavyo vinatuelekeza patient ambaye ana kansa. Pia leo tuko katika hafla ya kuwasomesha na kuwafunza wagonjwa wetu kuhusu kansa. Kama vile mnavyojua, this is Cancer Awareness Month, na tungependa tuwafunze wagonjwa wetu na the community at large, ili hata wao wakiwa nyumbani, wakiwa pale kazini, wakielezewa hayo mambo katika hospitali, angalau wana msingi wanaelewa. Na pia wao wenyewe wakijua vitu ambavyo tunaita risk factors ni zipi, wanaweza wakabadilisha maisha ama waka-avoid. Na pia wakijua signs and symptoms za huu ugonjwa ambao unaitwa cancer, at least wanaweza wakakimbia pale hospitalini kuangaliwa ili ugonjwa ukagundulika mapema ili waweze kutibiwa vizuri. Talamani mwongela kuwetakana kansa ya mamutha mausi kwa kawenda cervical cancer na ile ya Mauvoo aliukana esophagus cancer tasusi kinyite monuke sioni cha mwingi kuya mwaito na atumia. Ni ya cervix ambayo ni njia ya wanawake, na kwa wazee sana saratani ambayo
gundu huwa inawapata ni njia ya chakula ambapo panaitwa esophagus. Sana sana hizo ndizo saratani ambazo zinapatikana nyingi katika huu upande, lakini kuna wagonjwa ambao 2-3 ambao tunapata wana saratani ya ngozi. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Mwingi kaunti na Kitui Nelina Musangi. Tuilekanya na Mauvoo wasu silikali ni yakania enenthi maike kusisya muno mavisa kana muvi maiweta nikitina kinene nthini wa wongeleku wa ikumbingi ila siende ukusiwa misieni ikono sionthe sianthi nthini wa kikalo cha vamwe cha silikali kwisila muvea wa mivai vamwe na ukava wa polisi kwisila anini mainspector munene wa polisi silikali iwetwa nthini wa miei 3 mivitu iku miongo kenda na monza sia mukono nilivoti wevala makwanika utame kotini. Silikali iweta mawomo make ukwati ni ange mauni yengu iku hii kumanwa na muvuvwano wake akili. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Silikali yuthi kanya mwene ndikana ni uthugu kwiloela mavisa ma movies na ni kwithwa ni gitina kinene thino ikumbingi cia ene thila iende ukusiwa kumano na nduthi misieni kwanzi emwe kana ingi. It is so appears that people have continued to become very aggressive for reasons that we may not understand. But one thing for sure is that we have mental issues. Some people get so depressed and they become, I would say they become impatient, intolerant, and something small sparks or rather they react so badly to something that is small, and sometimes this ends up in femicide cases. So mental illness is something that we can actually look into. We cannot also ignore the fact that there is a lot of movies watching and everything, and people think that life is not sacred. It's so simple just to kill just like that. So I think that is another reason, and people are stressed generally. You'll agree with me that economically we are not where we should be. Thino wa miei 3 mivitu iku miongo kenda na monza ni ripoti ruvala okunikeli uende. In the last 3 months alone, the country has reported 97 cases of femicide. This troubling trend highlights the urgent need for focused actions and collaboration to tackle the widespread problem of gender-based violence in our society. The National Police Service is dedicated to addressing and investigating all serious crimes. We recognize the importance of swiftly resolving the cases to ensure justice for victims and their families. Muvia wa polisi no buthesia kwithwa ukomete wiani walwa weta nuthianite makwanini amwe manene maiku yi. These cases highlight the NPS unwavering commitment to bringing justice to victims and communities impacted by violent crime. About 90% of femicide cases have been thoroughly investigated, resulting in arrest of suspects, with these cases now pending in courts. We are still appealing for information that will lead to the rearrest of Collins Chumaisi Kalusa, the primary suspect in the Kware murders who escaped from police custody. The National Police Service remains dedicated to robust measures aimed at combating femicide. Kuangaliko yake mweneno isalu DCI Mohamed Amin nomvudhisha kana silikali hivi tuoyili tumienzi itembitikilia kimea kwikia mbini enembi wala DCI ingi wawete enembi mevi tumainengo mauvongo kukonya kwiki mbini kwa amwe esililwa mokoni ma polisi. Even cases of straightforward arrest by police officers are being categorized as abductions. Now, if any arrest is meant to be categorized as an abduction, obviously the figures for abduction will rise. So we have had few cases of abductions, and some we were able to resolve, arrest the culprits and arraign them before court. So we don't abduct. Like I said, if we arrest people, we take them to court.
to gazette police stations and then subsequently arraign them before court. Issues of the police mobile conspiring with the service providers, we don't do that completely. Vilingi wa Mauvoo kumova kaunti nilovi nyanita Benjamin na mwaka ni muvea wi mwana mundu Benjamin mwaka nundu wa kutumbanisia Mauvoo asuto sema warning alikoni hii ya Facebook. Mundu kuitwa Joshua Mutuku Kifaru aitielelu wa kumamatu kuthi kalakala ni muthuku muno vyuna kakuria kwa nithie no tuiva koti siningalikoni ya Facebook na tuisio kethia ni tukwithiwa tuisoma mawoni ngalikoni ya ile 3 1 5 ndukathivasa. Undu basongetwe na basingiletwe no wikwatileile nesa nundu wa emakwilolomelia paya tumondone na maliko ndu emakwiwa mundu ukukaya oyutwi kila mundu enondu wobe ngone kwa ibinda lyasa na kaa mwanya wa uweta ni kwamba twanenda kame kila mundu ewa kithwichusie maundu mauweta ange makaemosiwa manena meoka kana mundu akaua mbu ukanengwa microphone oyu uweta undu mwao ni isaa yaku ya kwatuka va woni wa kila mundu ni wianene nundu undu woneka we munini kwa mundu umwe wianene na kiima kwa mundu ungi na ungi woneka we muneneki ni undu muvuthu mbewoseki kwa mundu ungi ni isaa yaku ya kunena uteovingiswa ni mundu uvinguke undu ukwenda uteukia yulwa maundu alama tukonetie taine nthi na hasa maundu mokamba mbai vyumbani ya vaandini wa express ya Mutongo ila ikwitwa People's Corner. WINAKE Erastus Kithoku Anzomo ndini wa mutandao wa X kila wakatatu kwa mbe ya saile sia wiyo Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Tene uyaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua yokuo kwa wingi ni maundu mebala tona kweka twakwata kiucha kwa mambo pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ileu igimba ya imi thina yu vawitha ne ku-establish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twamiiva sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uye ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri tawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo aimwe ninyo nukwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina mana monza kana chethi na mana tatu en kimo without no tata mbesi na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyinuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.
kalivu ingi museisa mwendo nikenda tusonge na mbai ya mukamba Kilifi ine menda mawetwe ta ene ilembetane yu na maine wa miana ya nene na ndwala angi kikundi kieta kambala mekala Kilifi ni makule silikali imatambu eta mekala kaundi nesu mayasya makuna maundumo Kilifi ni mambesi yangu atanyo eleni umatethia kuidhana uumwe na mayukiti ya miana ya siasa na maendeleo kauntini Onesmus Chalo no kutuelezea. Mbaya kambana la medhita majikala kaunti ya Kilifi ni meenda serikali ya kaunti isi ya Kilifi meetikleta enende ma kaunti isu na okana makwate vusa yimwanya ndini wa kaunti isu vala masevu biti nkwatano na ele metete vamuna okana makwate umwe wa kukitia manya kiuteti na maendeleo ndini wa kaunti isi ya Kilifi. Sisi kama watu ambao ni wapiga kura wa area hii tumekaa hapa muda mrefu sana, na kwa sababu ya kugawanyika kwetu na kuwa kuna wachache, unaona hata baada ya uchaguzi hakuna mahali popote ambao tunakuwa considered katika hii. Na hasa hapa ndio nyumbani kwetu, hatuna mahali pengine kwa kwenda. Kwa hivyo tungesema mambo ambayo tumepanga kwamba tukiwa wachache tunataka tutambuliwe hata ule utawala huko ukiwa katika ule uchache wetu, sisi ni watu hapa na kuna mahali pengine tunaweza kwenda, na hapo ndio nyumbani kwetu. Kwena na motongo wangwata nesi ya kambala medhito majikala kaunti nesi ya Kilifi wa weta kana meno watalo munene wa kukuna kula na maidhito maitambulikana ta enende ma kaunti isu na kiki tumwa makosa meanya ya kuidha matena mundu wa kumakilisha tambai mbini wa kaunti isu ya Kilifi. Unaangalia sisi ni watu ambao tumekaa hapa, watoto wetu tumezalia hapa. Watoto wamesoma, wamaliza shule. Hata vitambulisho zao ni hapa. Lakini ukitangalia katika la serious sector ambao tunahitaji wachukuliwe katika sehemu za kaunti, unaona kwamba they are not considered ama sitambuliki kwamba hawa ni kama locals wengine. Kwa hivyo kitu tunaomba ni kwamba watu wetu ambao wako hapa, vitambulisho zao ni hapa, watoto wa hapa, wawe treated kama wale locals wa hapa na tupewe nafasi sawa ya kucheza mpira. Mimi nimekaa hapa Malindi kama miaka 30. Lakini hii miaka 30 kama sisi jamii ya Wakamba hatuoni kabisa tukikumbukwa, na sisi tumekaa hapa, tumesalia hapa, vitambulisho wetu ni vya hapa, lakini sisi kama jamii ya Wakamba hatutambuliki. Hata wakati wa kura tunapiganga kura, lakini hatutapata position yoyote kama Wakamba. Hata zile za nominated MCA ama MP hakuna Mkamba hata yoyote anapata, na sisi Wakamba tuna kura nyingi kuliko tribes zote za kutoka up country. Maina ndinwa umbano wa kunyuva motongo wa ngwatanio iyo nela mamita tambaito association ni mathingirila kana chelelo cho cha kukwatana echa kuvicha kio cho kwa gavana wa kaunti ya Kilifi no kana ANC Wendi Wom. Uchumi wa nchi ama banki yote ya community iko kwa siasa. Kwa hivyo ikifika wakati wa uamuzi wa kuweka ni nani ambaye anafaa kusaidia sisi ama kutuwakilisha, ni lazima tupeleke uwakilishi katika county, katika national level, ndio tuweze kuvuna kama wale wengine. Tuna malengo makuu ni kwa ajili ya siasa za hapa na siasa za Kilifi County, nasi tuweze kutambuliwa, maana tukiwa pamoja tutatambuliwa. Maana kwa serikali hii ambayo iko sasa hatujapata viti vya nomination, hatujapata viti vya kazi kwa serikali ya county. Kwa hivyo tunaona tukiwa na umoja tutatambulika na wataweza kutupatia nafasi na kututambua kama jamii tukiwa mahali hapa. Maana wengi wetu ni wazaliwa wa hapa, wengi wetu tunafanya biashara hapa, wengi wetu tumekuwa mahali hapa kwa miaka mingi. Sasa tumekuwa kama wenyeji. Ripoti ya Vilingi Mauvoo Motongo TV ni Onesmus Chalo. Tuisonga nambe mawakili ni makania a Kenya meswevene na mawakili machati na alame kutumia enende alavithie na alame kwenda kutetheka na nzia ya metuki kumanda aki vandu vake a Kenya ni makulua makakuna alivoti kwi utongoi wa mea kauntini kwa kuandika ni kana matethese 10 na mawakili ya machati aine na isesoni ya kumanyisia enende maundu mausili wa makwani na mea kauntini ya Masako mutai wa mea Masako kana kaunti attorney James Kathili ni wasekana a Kenya ala meyithila moko ni mama wakili ya machati ni masilo vya mbingi na mayemwa kutetheka. Daniel Mwongelai na Mauvoo. Wakili James Kathili ndane na chathini kimwana cha kunenga ne utaona utethi kwa enenthi ulwa maundu ma meo kila chatwa igova musini wa Masaku ni waelesekana thina munene ula wene na kwikumbila mawakili vanthi ya Kenya ni kwitha vya ngangane madikilite wiawo na methito maina masya enenthi kwa kumakenga ni meo matetheesya maundu ni ma meo yunda kulia enenthi makuna elivoti
makomana na andu tasu. In our profession, there's a challenge of masqueraders. Let me use that. These are people who are pretending to be lawyers and yet they are not. And what I can advise members of the public, they should also help us, because we've been able to, there's a committee that really looks around for those that are not registered. They are not even advocates. So what I would even ask members of the public is that let them report to the leadership of LSK. You can do a letter to the main office. You can also do a letter to Law Society, our branch here. They are leaders. There is even someone who's employed to sit there and give and of course receive such correspondence. Help us to root out these people who are not advocates, who are not qualified, because the moment you go and see someone who's not qualified, you run the risk of, one, you're spending money and you not get services for that money. Go to Google. If someone tells you I'm an advocate, ask them their name, ask them their we call it P105 number, and then you go to Google. You realize it will give you whether this person is active or non-active. If you find someone is not active, please do not engage that person. And if you find someone is not even a member in the first place, please make a report both to the police and also to the Law Society of Kenya, and action will be taken. Ni amuma enendi alama vika isisoni ritwawe chungwane ki ajende ya nautwaiwa ngina muthani wa wakatano maiweta undu matetheka. Ni thitwa nine ikwani ondi sindania nina family ayunyene sila bandio na imatono ndethia na andu aseo kwou ikwani zila news kitaza ni about mwitu wa mwaitu ni watetheka kuza kitui hospitali wa kitui kwita wa kwa ngata woni watetheka na wesaithia akana kiobo na itwazije tuona mama ke matemange na yuni twenda mano ndakitali ula wa usikite na kwikata kumwika nini operation yesu azinyezwila nesela bandi yanene na wakiliambia maundu asini sawa no kongonia simu bathelete simu ile eno na nyendio na ingotetheka wisila wakilini thina wa good conduct ndiye tondie kulia makolio maingi undo nosa good conduct yakwa nundo be muthena na asakiwe na yuni ngwofia ndo na uso cia good conduct ngethe athina mathina echo kitumi yuno komana na lawyer nundo maloya nimo mesi kuhusu law na nimo mesi kuhusu miao ni makulie kana good conduct yakwa ndo no meo sata ndo nambia process yako sa good conduct ata nundo tona good conduct tutono yo dokumentation anza na pia tutono so na ya wasilikali. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kumuva kauntini ya Masako. Tuisonga nambe President William Ruto ni wathingilela kana silikali yake ni kusuvia kwanzia sionthe uthasio wa uthaithi kwi akenya vamwe na ndini sionthe ayasekana vayithiwa na kudikililwa kana kusiwa kwika kila chailite ona vanini. Nene andeto hii ivindani la ukutani ya sikukuu ya Diwali ya kindivomani ya State House ayasakana ena utanu munene kwithiwa nthi ya Kenya yina sithio kivathukanio na nziasi kivathukanio cia undu maundu meka wa vamwe na ndini kivathukanio. Let us also renew our commitment to creating a more inclusive, more harmonious, more integrated, a nation that is united by the values that we all believe in, the values that are underscored by the celebration of this great moment of Diwali that is shared by many religions in Kenya. And let me also take this occasion to give you my assurance and that of the government of Kenya that we will protect by all means possible the sacred provision of the right to worship by all Kenyans and all religions, and that there will be no interference whatsoever. There will be no limitations whatsoever. For the first time, we are celebrating this occasion of Diwali here in State House as a recognition
of all of us belonging to this great nation called Kenya. And as I have said, these values transcend any single culture, the values that we all believe in. They resonate with all of us and drive our collective efforts to build a prosperous, united, and inclusive nation. I am humbled to be associated with a festival that has a history spanning 5,000 years. I feel both privileged and proud that our country is enriched with such a wealth of cultures, traditions, and religion. Serikali ya kaunti ya Makueni yingwatanio na muvea ute wa serikali wa Fadhili Trust Memo Stanley wambe kunenga amu ikautuika ola wailite maundu ni makwiyendesya kiukwati muno okwisilani maya matukwa kati wa mawalanio angi ainena kavindani kala watongo SSSOyi ofisa wa maundu ma mivai muveani wa Fadhili Trust Muwandu Millicent Akama ni wasya walanio na ulova ni ye mivea ya nima utandithia na kisomo kwa amuika ukatonithia amuika ndini wa ilio kivadhukanio isione ilanumu undu mwe na kuete wiananu wake mivai na utoni wake lovia ndeto ilesya kwa tuambau ni maofisa serikali ya kaunti ya Makueni amuika alama konwa muvangoni umaiweta kuthikuati yake. Si kuwa najua mahali naweza anzia, lakini sasa nimesoma vitu ambavyo nitakuwa nikifanya na vile nitakuwa nikikutana na changamoto vile nitakuwa na solution mambo fulani na jinsi ya kulea kutafuta marketing. We don't have the work, but we can create jobs for the other youths that they can come and be employed by we, and we move on. Hoping after this the youths will be able to have their own businesses, to have their own ventures, and eventually they'll grow and also be sustainable in the community. Tumewahimiza jinsi ya kutumia mitandao ya siku hizi ili kutafuta soko ya yale mazao wanayotoa kwa mashamba yao, na hasa katika ufugaji wa nyuki, ufugaji wa kuku, ufugaji wa mbuzi. Tumewahimiza wazingatie tu yale wanayofunzwa na wataalamu wa kilimo. Muvea wa utalii na namusi ya kithekani nukwithiwa na ngwatanio na kaunti ila siku siokea utalii nthini wa nthi ya Kenya. Une kunana na Minister muveani huu Rebecca Miano nthini wa ndambuka ya Mombasa na Kilifi kwa ilungu ya mithenya ili. Miano ni wasya nthi ya Kenya yina muvango wa kufikia atalii milioni 5 tuivika mwakani wa 2027. Ainena ni wasakana nimekuthukuma vakuvi na kaunti kivadhukanio vamwe na ene mahoteli kivadhukanio komanda usungio wa kwa ilanja muvea huu aikulia makaunti malikilele maundu angi tamaukangani. I am here on a 2-day working tour to just check the status of tourism in Kilifi. We know that Kilifi is one of our premier tourist destination. That's why we have chosen this morning to start here. I'm very delighted. We had a meeting with the governor. He has taken us through some of the initiatives that they have. It is very heartwarming to know that they are working on infrastructure, they are working on hotels, they are working on the products, tourist products that have been packaged. And we have undertaken to work in partnership, especially in marketing, so that if we put our efforts together as the national government, as the county government, together with a robust relationship with the private sector, we are going to ensure that we have a very thriving tourism industry. And together with Utalii College, we will ensure that we have a short curriculum that will ride on the experience that our people have, the prior learning, maybe a 2-week course where they then can get their certificates and we release them out there where they will get jobs and other opportunities. Looking at the target that Kenya has set of increasing the number of tourists to 5 million by 2027, Kilifi County will be an integral contributor to those numbers because of the products that are here. I know marketing involves resources.
So we need as a county also to put resources for marketing. Even today, if we want national government, if they are going anywhere and they want to market Kilifi, they must be able to have our brochures, our materials which they can use. Muka wa musumbe Recho Ruto ni wakulia aka alange masumbe makwate mbau ikundi cia mwaitu nini ayasi ati lasima siri ngwata nionene no kana matethwe ainenga nengelekanyo ya kikundi chake cha Joyful Women na kile chambiye mwakani wa 2009 na akamiongo thandatu unikinene vete na kutethia akange vala ake na akambe wangili maana elena miongwena kuma ikundini cia table banking ngili 13 na kutethia akaange kwa ilia oni wo ndeto ya nene yelevikite umbanoni wa ngwatanio ya Mark Foundation First Ladies Initiative kuya Dar es Salaam, Tanzania. When I was helping my husband, now president, campaign for his inaugural elective post to be a member of parliament, as I traversed the constituency in 1997, I came upon a group of women seated by the roadside. Among them, one woman stood out. I noticed that she had a broad smile, as you can see, and no shoes. This encounter ignited a deep desire to find ways to empower women like her. 12 years later, an opportunity arose when the Poverty Eradication Commission introduced me to the idea of table banking. In November 2009, Joyful Women was launched under a tree with 60 women in attendance. Joyful Women has grown to be a national economic empowerment movement with over 240,000 women organized in over 16,000 table banking groups and present in 44 out of Kenya's 47 counties. Each month, women and men gather to save, borrow, and build businesses that give them control over their financial futures. The success of our model informed to be a great length our government's economic blueprint, known as the bottom-up economic transformation agenda, better, specifically the micro, small, and medium enterprise economic pillar. Saa ili siatilika ndatike 12:30 niwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo sialilika mwendoni wa saa 3:30 ni tukwaliuka na Mauvoo mbeange nita wa Caroline mweni wa Muteti na nethi wanake Sharon Ndinda kwa uyuti wa Nesa.